The case was filed by the interim Uganda Muslim Supreme Council against Uganda Muslim Supreme Council, where the complainants are challenging the leadership of Uganda Muslim Supreme Council, led by the Mufti of Uganda, Sheikh Shaban Ramadhani Mubajje. Although the case was pending ruling at Jinja High Court before Judge Farid Abukirwa, it was recalled by the principal judge, Dr. Flavian Zeija, and later allocated to Judge Douglas Singiza in Kampala. This prompted the complainants to file a case before Judge Douglas Singiza, asking him to recuse himself from this case on allegations of being impartial. Wednesday, when the case resumed for hearing, the complainants, through their legal team, led by Luyimbazi Nalukola, raised preliminary objections about the jurisdiction of High Court in Kampala to handle their case. The complainants also raised the issue of the presiding judge being biased, compelling Judge Douglas Singiza to recall the complainants to highlight to court about their concerns. I come from Barada. So I want you to say, when you come from Barada, people from Barada hate Muslims of Mutunga. You come from Mutunga, Munyamuno, I know Nyamuno from Rohama. So I want you to start with that story. That the way you look, since you come from Mutunga, you hate Muslims of Rohama. Owekitiibwa omulamuzi nsooka okwebaza omukisa guno gw'otuwadde okubanga twogerako endowooza zaffe gy'oli okwebaza ensonga eyo. Ensonga esookera ddala nyina ensonga nga nnya lwaki siina bwesige mu ggwe nti osobola okutuukiriza okusobola okufuna obwenkanya. Ensonga esooka zino ensonga zaali zaggwa mu kooti y'ejjinja nga tugenda kubanga oli muganda wo omulamuzi ng'agenda kutuuka omusango ng'agenda kugusala ne ziba nga zibagundi ziddizibwayo emabega. Principal judge mukama wammwe n'abeera ng'awandiika ebbaluwa gye yawandiika. Kati ebbaluwa gye yawandiika yo yokka yali ng'erimu ng'okusalawo kwe kwayagala gw'otuukirize. Kati mu bbaluwa ya principal judge eyo eringa ng'eyali ekulagira nga ekuwanga ekkubo ly'ogenda okukwata. Eyo yennyini ensonga esooka okutulaga nti tuyinza obutafuna bwenkanya. Owekitiibwa omulamuzi, nze Judicial chairman w'akaseera Abasiramu Uganda Muslim Council yalondebwa egangu nga nviira Budaka constituency, Budaka district, nga Abasiramu bekiikirira. Abasiramu bamemba General Assembly bampa obuyinza obuvunaanyizibwa okubakulembera. Owekitiibwa byengenda okwogera si byange naye nga by'Abasiraamu nga biyita bamembers of General Assembly. Nja kusookera ku ekyo ky'obuuzizza Hajjati abadde wano ate era ova kukiddamu nti about me, about you. Ekyo nja kusookerako bwe nti Abasiraamu tebali mativu gy'oli, oli muyigirize mukenkefu mu by'amateeka. Bakunenya gw'omuyigiriza omukenkefu okukkiriza n'okukkiriza ng'okimanyi nti ekyoli kukola kijja kuleka abalala nga tebamatidde okukkiriza okukwata fayiro eyo ng'ate Abasiraamu bamaze okusaasaanya ssente nyingi, bafunye accident nyingi, bamaze ebiseera bingi nga bagenda Jinja, ng'omusango okusigaza kusala busali bwokka gwe n'okkiriza okukwata fayiro ya muyizi munno okugikolako. So ekyo kireese Abasiraamu nga si bamativu era ne babeera n'okubuusabuusa okususpectinga oba bakyeta mu Luganda ne babeera n'okususpectinga nti there must be something very fishy. Etawo katono nnyo nga sayidi yaffe tenaakulizibwako
file neitwa speed Abasiramu bebuuza akasupiidi ako bogerageranya time waje byawandikire ebbaluwa eyo ne time bagira mu file byonna kabigatomu ekyokubiri ng'amaze okubagamba nti yesipate gw'ensonga zino lwaki mwatwala mangu nnyo okugendera ku muntu abagambye. You are combining so many. Yes. I wanted to say, why did you rush? Allah wabarakatuh. So we show mlamuzi Zubair Abdurrazak Singiza. Where you come from? Utambala. I worked in Fiji, so you tell me why you Nakula are mu Fiji usuku busosi. Tuli musajja mubi. Nefe nga kumala obusiramu. Ebbanga omusango le gumaze. Ne gutuuka ku nkomerero y'okukoma. Ne bakwagula. Ne basika emirundi ena fayiro okugireta mu koti. Fenga omumayo okusamu tubuuza abalamuzi nga principal judge alina ki kyalaba mu fayiro eno ekitali kituufu eri nze muyita muyiziwe kubanga yamukulembera ow'Ejjinja Farida yakola nsobi ki okwagulanga fayiro obusiramu okugireeta wa ekisembayo. Okay, no, as you speak, I really want to the alleged jurisdictional problem of how this file came here. I had wanted you to say when you were in Utambala, I saw you speak badly about Muslim communities. Ekyo kinaako buzibu naye mutuyambe mu abalamuzi sooka owulirize mutuyambe abalamuzi muleke kuleeta buzibu mu busiraamu tukooye omusajja tumukooye emyaka 23 atunye mali yaffe y'obusiraamu batwagaza ki nga mu abalamuzi mutwagaza ki munyire ku magulu gammwe abiri nammwe muyina eddiini zammwe naffe tulina eddiini yaffe wallahi munaagaana lakum diinukum waliya diini tujja kwejirira Allah subhanahu wa ta'ala. Amanya nze Judicial ya Rukondo nga mbiridde Ntinda. Kati Mr. Judge leero lwe lusosenza okukulaba yakambira naye ekibuuzo kyange kibuuza ggwe nti otusabye nti owulirize buli omu opinion ye oba alyoke you judging our case. And by the way, ordinarily the judge doesn't do that. That is what I want to let people know. There is no judge who will say, are you okay that I hear your case? No. Kati ekyo kyennyini kyekindeese wano toli mutuwa chance okwogera oba okuwuliriza sayidi yaffe oba osinzirire okulaba oba kiryoke nakyo anti kati oli mutusalamu ye point endeese nti kati tunabeera shuwa batya nti ogenda kusala bulungi nga ate tumanyi byetu twagala okwogera kubanga buli ayogera ndaba omuddamu nga tatamalayo sinategeera kyogera oddamu. When you speak about the legal, you know, we are on record. I've not picked someone who is saying you Singiza fraternize with some Muslim communities, so I'm missing out on that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Honorable Sulaina Chidongo. Where do you come from? I'm coming from Nakaseke. Speak Uganda. Nvira Nakaseke. Kati nze ekizibu kyennyina naawe oli ku ddaala lya bulamuzi n'ejjajja ow'Ejjinja mwenna muli ku ddaala lya bulamuzi okukwata fayiro yaffe ne bagijjayo ffe abali mu musango ne batatuwa chance okutuuza olwokuba oli yateekayo complaint. Now that is for lawyers to argue. Not for you. For you, I want you to say that when I was in Nakaseke, I saw you in one of the mosques. So but I'm raising my. Now that one is for the lawyers to speak that English. For you, what I want to do is to tell me, Judge, the way you look, you hate Muslims. Kiri bwekiri naye ensonga eri bweti ffe tusuubira okufuna obwenkanya nga butwadde tusuubira okufuna obwenkanya ki olwokubanga amateeka sigamba tigaba looya bokka naffe ng'abantu tuba tulina eddembe lyaffe okumanya ki kitwetaaga olwokuba looya gwomugaidinga ky'oba oyagala
kati nze ensonga gyenkugirako olwokubanga ffenna tuba tulina okumanya eddembe lyaffe ng'abantu kati bwemmanya ate obeere n'okubeerako naawe ng'olinako the way how you legal, not by a bias problem. Yes. Thank you. Okay. Yes, one by one. The gentleman, come here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. The microphone is there. Just be free. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze mvira idinda amaina gange naza We have 2 minutes. So don't amaina gange niza basi Bugumba Songolo mvira idinda. Ife nga Abasiramu n'obulumi ku bintu byaife ebigirenga mutundibwa. My friend from Era twenda ekoti kiseera kyetumaze. Okay, my friend from India. Yes, those are the merits of the case. I want you to tell me, you have looked at me, do you think from what you have seen? Ekizibu kyetukulinaku nga yiwe twenda osala omusango guno mu mazima. Ekindi obuyiri bwe tumaze nga tuyita mu kooti twewuuba tutamu esente daife nga tubona nti kooti eri kubiikirira omuyibi obona obwedaliikirivu ife ayiwe ng'omuntu tukuzira ku buki tukuzira ku buzibu twenda obe mu musango guno osala amazima obwenkanya buli munnayuganda abufune buli musiraamu abukole ki abufune tutambule bulungi era naife tube n'obugumu nti eyiga eiramuzi oba esinga eddamuzi likola emirimu gyalyo mu butuufu bwalyo iwe tukuzira ku buzibu era nze kikubonanga kuli guno omulungi okukoza eki Amanya gange bampita Sekada Mbaziira Mbalwengo district former secretary for education and social service Uganda Muslim Supreme Council. Sebo wekitiibwa omulamuzi tubasaamu ekitiibwa naye ekintu ekitugulumbya n'okulaba nga abantu woofiisi balowooza eyinza obutabalamula bulungi kiva ku ludda eno oluvaako ensonga. Omuganda agamba nti kamwa kabi katasiroganga. Kamwa kabi katasiroganga. Ebintu bino byonna byolaba ebiri twamala kubifuna mu ŋŋambo ng'oludda lwa mubaje luga nti ogwo omusango ngenda gujjayo bakutwala ewa mukwano gwange kakati nga sikubanyira linnya ate ekira eyo ensonga ewedde eyo yeteekamu okubuusabuusa ate ekirala ffe tuga nti mwabalamuzi. Let's stop there because the kubuusabuusa is the perceived bias. Now you have seen the judge. You as an old man from Rwengo district. You have seen me. I've told you I'm not a Muslim. I want you to say at one time I have never seen you at any of the Mugabe's functions. Therefore, you may not be fair. As an old man, an old Muslim, I want you to say. Tell us 2 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina gange nibanyeta Birungire Hema ninguga Kanungu district Omuki sub county. Yes. Owekitiibwa omulamuzi nnyo nigwo omulundi gwadde gw'okubanza kukureebaho. Naawulira omukugamba kwawe oli kugira ngu oli munywani wa mubaje kandi nyo nikwe naawulira hatiya hati njeru mitwenda mazima hata abantu bakuyiremu bwesije kale hati ekigambo ky'obusiraamu ekitwemeriireho nitwenda mazima hata akurugiro kuwagamba hati nyo okurugirira ndikureba oli saidi ya mubaje
mubajje owulire mubajje niwe tulenda ngu alugahaluga mufti takyali mufti. So what the response is simple. Later, Judge Douglas Singiza replied to the raised issues. As we go on, we shall not tolerate certain conduct because we are dealing with something very emotional. During the same sitting, Judge Douglas Singiza alleged having been offered a bribe from a section of Muslims, although he declined to receive it. After listening to the raised concerns, Judge Douglas Singiza ordered parties to file written submissions in all the applications, and the case resumed for mention on 27th November 2024. After court, counsel Yimbazi Nalukola and the complainants talked to UBC TV. Gamba ku principal judge gamba ku judge bw'obadde omusango gwaffe Singiza baba wulira amanya ge Singiza akkirize asiramuke zino nsonga za busiraamu si za judge balina chati zaabwe zino ebizibu byaffe nkakaliyani what is our problem wa muntu omupresident w'eggwanga asirise ali smart bagenda makerese banagasoka bagatunda ekituleese okumutegeeza ekikule kibaddewo okumutegeeza nti mu mateeka talina buyinza bukola ku fayiro eno era baloyazi ensonga enkulu gye bamutegeezeza ebirala byonna byagenzeemu byonna tebirina bikwate n'abasiraamu tugamba nti kyatalina bwe buyinza ebigambo byayogedde byonna mu kooti badde birungi naye talina buyinza bukola ku nsonga so byayogedde byonna mulungi akubiriza naye obuyinza kyekikulu nti talina buyinza era eyo ye point yokka gyakutta obubi because buyinza ebisigadde byabadde ayogerako tebirina makulu gye tuli ebbanga lyamala nga talina buyinza bukola ku nsonga eyo kyekyo yensonga enkulu eri mu kooti lwaki abasiraamu tebakkaanyiza naye talina buyinza bibuuza omulamuzi ow'ekitiibwa Singiza yabadde atugamba tuno obwenkanya tetusuubira bwenkanya olw'okuba ng'ensonga eno entandikwa yayo yennyini nfu eno kooti terina buyinza omulamuzi Singiza talina buyinza buuliza nsonga eri ku gundi ku ddaala nga yava mu kooti ng'omuntu benkanya eddaala kati ekintu ekirina entandikwa nga nfu era ekyo kitulesa wano okumutegeeza nti entandikwa nfu tosobola kusuubira bwenkanya ng'entandikwa nfu n'ebigenda okuvaamu kitegeeza bigenda kuba bya kiyaaye so nga tugamba nti tetugenda kukkiriza n'ebikola tusobola kukkiriza nti abeerezeemu nga akutta ensonga eno kubanga entandikwa nfu kristaayo abaffe nga bagiwa abakatuliki n'abakristaayo ne bagiwe lwaki ajja obusiraamu bagiweereza bagundi bakatuliki abagiwuliriza lwaki abalamuzi abasiraamu tebaliyo abalala oba abasiraamu abalamuzi abalala bawuliriza ensonga eno tetuli bamatifu n'omusajja ayitibwa principal judge Flavian Nzeija bw'aba tamanyi byakukola arizayininge ate pulezidenti w'eggwanga lino okutta abaddu watandika okukwata ababbi n'okwata tulabye okutta abapalamenti ng'obateekayo ababbi eno ensonga eno erimu agabbi ddala principal judge bamulinza ki kubanga musajja mubbi ogenda okulaba bino byonna nga byetera mubbi bwe bubatawaanya lwaki babonyabonya abasiraamu ne babeera nga buli kadde baagala eddiini yaffe ebeera nga ekola ki nga ebeera nga egeregebwa nga ebeera wansi buli kadde. This is not the first time. The first time he directed to have the file brought here was in December 2023, and we were entertained by Justice Sinkonge. Today we have appeared before Dr. Singiza, and we have intimated that we intend to raise preliminary objections in respect of jurisdiction, that this court has no jurisdiction to entertain the matter. But he has not allowed us to submit in that regard. We believe it was important because it goes to the core, to the roots. But he has gone ahead to make an order for consolidation of applications. We have insisted to raise the preliminary objections. He has denied us to be heard. But rather, he has insisted that we have to plead that. In our humble view, we don't have to plead on point of law.
and the billions. Matters to do with the jurisdiction, there are matters to do with the law. And what we are doing is good, not only for the judicial as an institution, but for Uganda as well. There is something to do with independence of the judiciary and independence of independent judges. We have something to do with procedures and powers of the principal judge. There should not be abuse of power. There should be no abuse of office. We must follow the procedure to the dot. We don't fear anybody. We fear God. And those people who are put in offices to administer justice, they must do the same as regards the provisions of the Constitution. I thank you. We're going to hold a meeting with our clients. We shall notify them about what has transpired today. We shall advise them on the next course of action. We shall execute their instructions. Muliro gw'okulaba